Здорово всем еще раз. Продолжаем FreeSpace. Напомню, что произошло. Мы выгнали врага из системы ДНЭП и сейчас отступаем в капеллу. Почему, неизвестно. Сейчас узнаем. Я вам расскажу, там шиванцы появились. To the officers and crew of the GTD Aquitaine, this is Admiral Petrov. At 0115 hours, we received a transmission from 3rd Fleet Headquarters. Вот он об этом. A Sheevan cruiser and 3 fighter wings ambushed and destroyed the GTC Vigilant as it patrolled the Gamma Draconis jump node in the Capella system. Command deployed the GTD Carthage and GDC Dashor, though these vessels neutralized the immediate threat. All Allied units are now in a state of enhanced vigilance. Произошел первый контакт с шиванцами спустя 30 лет после атаки Люцифера. Command has ordered the Aquitaine to spearhead the operation in Gamma Draconis as we investigate the origin and extent of this incursion. Gamma Draconis is a remote uninhabited system discovered shortly before the outbreak of the Great War. The system has no planets, no viable resources. В системе нет ни одной планеты, там только GTSC звезда. Erickson visited the system 15 years ago and reported nothing out of the ordinary. Recon Однако flights in сейчас Gamma обнаружили вот Draconis этот вот портал. detected activity near an Оттуда и uncharted лезут jump шиванцы. node. Closer examination has revealed this Сами node понимаете, is насколько not опасны a natural шиванцы. Естественно, мы phenomenon. должны взять под контроль этот Massive портал. subspace portal of unknown origin. We do not know why the Erickson failed to detect the portal when it last visited the system. This device may have been inactive and therefore invisible to long-range sensors, or it may be of recent construction. The Sheevan vessels that destroyed the Vigilant are not of any class encountered in the Great War. The light cruiser, designated Rakshasa, and the fighters designated Mara, have been added to your onboard database. This is our first contact with this species in over 3 decades. Our objectives are clear. We must secure Gamma Draconis, or face annihilation a second time. This is Lieutenant Samza, squadron leader of the 107th Ravens. Here's the situation. The GTD Aquitaine entered Gamma Draconis at 1640. The flagship will defend the Capella node as we advance to secure the system. Recon discovered a Sheevan supply depot near the subspace portal, and this will be our target. Command believes the Sheevans are preparing for a more aggressive attack on Capella. The SC Behemoth, a Rakshasa-class cruiser, guards the depot with a wing of Mara fighters. Enemy freighters are entering the system, dropping their cargo and departing through the portal. Your mission, pilot, is to execute a clean sweep of the area. Your primary target will be the Mara fighters. Once the escorts are down, destroy the Behemoth and any freighters in the vicinity. You'll need to hold down the fort until we deploy the Carthage and Dashor. After you secure the area, we'll send Wings Delta and Epsilon to relieve you. На самом деле в этой миссии можно легко бросить сандали. Так, ну, вооружение, что это? А, вот это. Поставим вот такие ракеты. Hornet Missile. Потому что это крутые ракеты. Может быть, этим ничего не меняется? Нет, все-таки я поставлю им тоже эти Хорнеты. И я бы хотел себе еще поставить вот эту пушечку. Мне ей воевать удобнее, потому что у нее более высокая скорострельность. Вперед! Command, this is Alpha 2. We're in. I've got a visual on the subspace portal. C-3-9, Yes, все в sir. атаку. Breaking to attack. How many hostiles in sensor range? One wing of Maras closing in fast. Этот портал. The Behemoth is И 2.5 clicks out. 2 freighters and a half a dozen cargo units are in the depot area. у нее
еще вылазит из Destroy портала. those fighters. The Shivas will send reinforcements, so let's secure this area as quickly as possible. Портал, вы видите, огромный. То есть корабль любого класса может пройти через этот портал. The Maras are too fast. I can't get a lock. Так, сдвоенный режим ракеты сейчас сделаем. I've never seen anything like it. And these fighters are unbelievable. Да, вот у них лучи противоистребительные лучи. Это плохо, но ничего, мы их порешаем. We've got company. С-3-1, Yes, все sir. We'll take 'em сосредоточить down. огонь на корабле. 20 британцев, важно разорвать огонь. 10%, 9, 8, С-3-1. Yes, sir. We'll take him down. Ну, почему только я один его атакую? Breaking to attack. Ракеты. Watch your back, pilot. Excellent work, pilots. Behemoth objective neutralized. Отлично. С-3-9. Yes, sir. Breaking to attack. Вот эти истребители Мара, они не очень опасны на самом деле. Вот следующий тип, который появится, они будут более опасны. Так, подкрепление вызывать нельзя. Это что? А, да? Я думал, корвет. Но это тоже всего лишь транспорт. Правда, один из самых крупных шаманских. Откуда портал здесь взялся вообще? Hull integrity failing. Get me out of here, command. Area secure, command. Standing by for further orders. В брифинге говорилось, что Hold your position, pilots. We are now deploying the Carthage and the Dashur. при исследовании системы вообще ничего обнаружено не было. Тем не менее, вдруг сейчас появился портал. Command, we've got 4 or 5 Смотри, hostile сколько wings есть. coming through the portal. С-9, все We've в got a new атаку. fighter А я, class here. пожалуй, Designation Astaroth. я, пожалуй, свалю подальше. Where's the Carthage? We need reinforcements ASAP, command. Take evasive action, pilots. Help is on the way. There's too many of them. Send in the Carthage or get us out of here. The Carthage and Dashur will emerge from subspace momentarily. Stand by. Че, наших всех почикали, что ли, или нет? Нет, пока еще нет. This is the GTD Carthage. What's your status, pilot? То, что надо. Теперь можно относительно The Shivans have успокоиться. broken off their attack. They're heading for the Carthage. Так, все защищайте флагман. A С-3-5. King-class warship has entered the system. FC Goliath. I'm up. Get this bandit off me! Один из крейсеров у них вылез из портала. Ну ничего. У нас тут все-таки Орион класс и корвет. Красота. Огонь! Бум! Обожаю лучи. Что это? Бобры тут? Гомберы? Кстати, достаточно мощные гомберы.
Заметьте, уже сейчас на каждом корабле лучевое оружие. Даже на маленьком крейсере. Да-да, в этой игре крейсер это маленький корабль. Вот это крейсер. Вот луч на самом деле очень опасен. Если вы попадете в луч, умрете мгновенно. Все? Все. Красота. Так, истребители летят ко мне. И... обидно будет умереть. Сейчас. Тихо. Надо отступать. Куда-нибудь... Hull integrity failing. Get me out of here, Command. Check your six. Не-не-не, я не буду лезть на рожон. Пусть флагманы разбираются. Смотрите, я потерял все истребители. Офигеть. Это, кстати, очень опасный истребитель. Он на самом деле очень быстрый. Один из самых быстрых истребителей игры. Поэтому если они вас преследуют, то будет убежать достаточно сложно. Но, к счастью, у нас тут два флагмана. All hostiles have been neutralized. Now deploying Delta and Epsilon Wing. Alpha, you may return to base. Delta Wing, now in position. Фу. Ну что, это было не очень сложно. Epsilon Wing standing by. Transmit orders. Окей. Теперь время вернуться. Дальше мы пойдем через портал на шиванскую территорию. You survived your first sortie against the Shivans. Though we had only a small opposing force to contend with, survival is half the battle. The COs of both the Carthage and Dashore commend our squadron for the outstanding cover we provided. The Shivan Kane cruiser and its complement of fighters might have destroyed these vessels had we not intervened. Well done, pilot. A joint Terran-Vasuden task force under the direction of Dr. Mina Hargrove is now studying the subspace portal. We expect a preliminary report in a few hours. For preserving the systems of the Galactic Terran-Vasuden Alliance from Shivan invasion, you are hereby awarded the Allied Defense Citation. Вот странная тактика на самом деле в миссии. Почему послали сначала истребители? Можно было сразу вот эти флагманы пустить и просто они все сделали. Зачем нужно было меня мучить? И потерь бы. With the Yes, Gamma correctly, Dracona yeah. system secure, a task force of Terran and Vasuden scientists is now examining the subspace portal. Так, At this мы, point, естественно, изучаем the этот портал. scientists have ruled out the possibility Ну, это то, о чем that мы говорили devices сейчас. of Shivan origin. Dr. Mina Hargrove, leader of the research team, has issued a report of his preliminary findings. An excerpt of this report follows. The subspace portal is unlike any Shivan construction we have yet encountered. Though Shivans demonstrate considerable diversity as a species, all Shivan technology possesses certain distinctive properties. None is present in the subspace device, which means we must look elsewhere for the portal's origin. We do know that the device is very, very old, on the order of several thousand years. The field generated by the interlocking movement of the portal's components creates a subspace vortex, connecting one part of the universe to another. То есть сенсор его не видит, пока он не активен. That whoever built this device may have used it to Поэтому stabilize a исследовательский jump корабль node не on the обнаружил verge of ничего. collapse. Dr. Hargrove is correct. This technology is a tremendous discovery. By constructing our own portal, we might be able to reopen the Sol jump node in Delta Serpentis.
Since the destruction of the Lucifer caused Мы the теперь node to хотим изучить collapse 32 этот years портал до такого Earth уровня, has чтобы мы remained сами могли isolated from the создать подобный GTDA. портал и We открыть might путь also к be able Земле. to stabilize subspace Как вы nodes помните, that are портал currently к too Земле был volatile разрушен for travel, во время thus взрыва creating Люцифера. routes to systems А при помощи этого previously портала, если мы сможем его создать, мы сможем создавать Our собственные military operation will focus on what lies on the other side of the гиперпространственные эти subspace самые portal. туннели. Must determine where the node leads, the extent of the Shivan presence there. Above all, you must prevent the Shivans from returning to Gamma Draconis. Because the portal will remain active while the research team studies the technology, our systems are vulnerable to attack. Allied Command has deemed this an acceptable risk given the potential benefits. At 1540 hours, the GTD Aquitaine entered the subspace portal in Gamma Draconis and jumped to our current position. We have entered a nebula, a vast and dense ionized field, вошли в and туман, possibly дорогие the друзья. remnant of a supernova. We have traveled farther than any Terrans in the history of subspace travel. The nebula has severely limited the Aquitaine's long-range Внутри, с той sensors. стороны портала We are огромная deploying our туманность. fighter wings to explore the Ничего не immediate видно. vicinity and determine the И поэтому extent будут of the enemy отправлены 4 presence. эскадрильи Each истребителей fighter на squadron исследование will deploy окрестностей a flight of туманности. 4 wings. Alpha, Zeta, Iota, and Kappa will patrol a series of 4 waypoints. Zeta Wing will lead this sortie, so follow Zeta 1 and do not stray. Be advised the nebula could interfere with your onboard systems. The ionized field will compromise your sensors, even within combat range. Так, ну корабль нормальный, вооружение. Блин, тут нету... В общем, барахло вооружение-то у нас. Ладно, вперед. Iota Wing, you are cleared to take off. Kappa Wing, you have clearance. Zeta Wing, go. Alpha Wing, go. Предположительно, это туманность остатки взорвавшейся звезды. Так, мне надо за Z1 лететь. Z1 у нас вот здесь. Alpha, form up on Zeta. Follow Zeta 1's lead to the waypoints. Okay, Alpha, target my fighter and try to keep up. Boost your engine power and be ready to hit your burners because we're gonna get through this one fast and clean. Good luck, pilots. Keep a tight formation and look out for each other. Let's all get home alive. Я вообще не очень люблю миссии в туманности из-за того, что вообще ничего не видно. Но в How are целом, we supposed to get a visual confirmation? I can't see a thing in this mess. в целом это вносит Rather некое be fighting the разнообразие в NTF if you геймплей. ask me. I never signed on for hunting Shivans. Don't kid yourself. We're the ones being hunted, pilot. Command should shut down that portal and send the Aquitaine back to Deneb. We've got no business being out here. If Command needs your opinion, they'll promote you to Admiral. Now shut up and focus. All flights report in. This is Iota 1. Sensors are picking up zilch, Command. We're flying blind out here. Alpha 2 here. Nothing to report. This is Zeta 1. All clear. Kappa Wing, what's your status? Over? Kappa Wing, this is Allied Command. Please respond. Окей, звено Капа пропало. Iota Wing, investigate Kappa's last waypoint. The ionized field is interfering with our transmission. I'm picking up something on sensors.
I can't get a lock. Hostile targets confirmed. A wing of Manticores closing fast. Pilots, destroy those fighters and stay alert. Шива. Watch for a flanking maneuver. No problem, Command. We'll take them down. Эти мантикоры, корабли еще с предыдущей части. Так, где там? All bandits are down, Command. Area secure. Resume your patrol, pilots. There's gotta be a base or destroyer in this nebula somewhere. Those fighters couldn't survive out here on their own. This nebula could be 10 or 20 light years in diameter. Finding a single ship would be impossible. Unless the Shivans find us first. Do we have a status update on Kappa Wing? Negative. No word from Kappa yet. We'll find out in debriefing. Hostile indicators on radar. Ух ты, меня атакуют. Уже нет. Objective neutralized. Так. Хорошо. Okay, let's get back on patrol. Alpha, follow my lead. Alpha 1, divert extra power to your engines if you need more speed. Да-да, чувак, я знаю. Alpha 1, you're falling behind. We can't wait for stragglers. Вот, кстати, не стоит от него сильно отставать, иначе может быть засчитано поражение миссии. Hold on. I got a visual on something big. A cruiser or a corvette. Do you recognize the configuration? Is it a Rakshasa or a Kane? Negative, Command. It's a Terran cruiser. Fenris class. Представляете, какой-то корабль людей здесь. There's no allied ship authorized in your vicinity. Hail them, То pilot. есть мы... This is Zeta Wing of the 107th Ravens, GTD То есть мы не Aquitaine. первые Please люди, identify которые yourself. прилетели сюда. This is Captain Arthur Romig of the GTC Trinity. We have sustained heavy damage, and our jump drive is inoperative. We need immediate assistance. Your designation is incorrect, Romig. Your ship defected to the NTF 10 days ago. You have been stripped of your rank and citizenship in the GTVA. Surrender the Trinity or be destroyed. Это As корабль captain повстанцев. of the NTC Trinity, I surrender on the condition you get us the hell out of here. То есть What's your повстанцы знали status? про портал. We repelled a Shivan attack, but engines sustained critical damage. I powered down non-essential systems so the Shivans wouldn't detect us. We've been drifting ever since. What's your assessment of the damage? Some components were destroyed in the attack, but my chief engineer thinks a field repair is possible. We will send a damage control team with the necessary components. Transmit your diagnostics. Transmitting now. What were you doing out here, Romig? As a prisoner of war, my rights are protected under the Beta Aquila Convention. I will answer no questions, Command. I thought rebels didn't recognize Baytac. No, but we do, pilot. Damage control has been deployed. They should be arriving momentarily. Вот спасти этот фрегат практически нереально. На изи можно это сделать, но на харде я не думаю, что я смогу спасти этот корабль. Discovery here, initiating docking procedure. Watch our backs, little friends. Bandits incoming! Сейчас шиванцы набросятся. Что и требовалось доказать. Я даже не знаю, стоит ли мне бросаться вообще за ними.
Хотя, наверное, стоит, там вроде наши есть. Так, нет, буду держаться около крейсера. Prepare to be boarded, Trinity. Trinity standing by. Docking point secure. Okay, Romig, we're taking you and your crew into custody. Follow the drill and no one gets hurt. More hostiles incoming. Keep the Shivans away from the Trinity pilots. That ship won't survive another attack. Give us a time estimate, Discovery. We can jury-rig a solution in 15 minutes, Command. 15 минут, вы что, издеваетесь? Не, ну наши вроде отбиваются. You need to buy us more time, pilots. Если так пойдет и дальше, то у нас есть шанс. Can you bring the anti-fighter turrets online? Negative. We need all power on engines. О, клево. Еще и турели защитные не работают. Так, ну вроде наши пока справляются. Для тех, кто не понимает, суть в следующем. Корабль повстанцев решил сдаться. И мы прислали транспорт, чтобы вытащить оттуда капитана и помочь с ремонтом. У корабля не работают гипердвигатели. А вот и смерть моя. Это 2 эскадрильи драконов. Я свалю отсюда. К черту. Просто потому что воевать с драконами это просто смерть. Либо наши парни справляются. Видите, уже 10%. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Все, офигеть. Видите, уничтожить. We've lost the Trinity. All wings return to base. We're aborting this mission. Все. Data wing here. We're bugging out. Я сваливаю. Там, по-моему, 6 драконов. 2 эскадрильи. You confronted an overwhelming Shivan force in a hostile environment. Under these circumstances, there was nothing you or anyone else could have done to save the Trinity and our boarding party. You were lucky to survive this sortie, pilot. We have heard nothing from Kappa Wing since they vanished from our sensors. Unfortunately, we must presume the worst. They will be listed MIA unless we find evidence to the contrary. Our search parties have found no trace of these fighters. The presence of the Trinity deepens the enigma of the NTF's secret agenda. What was the Trinity doing out here? And what does Bosch know about the subspace portal? All patrols have uncovered an extensive Shivan force in the nebula. Command will deploy more warships through the subspace portal to assist with our mission of exploration and containment. Iota and Epsilon wings encountered 2 Shivan cruisers near our current location. When our reinforcements arrive, we will move against them. Ладно, продолжим в следующей серии. 32 years ago, when the Altair system, Visudan scientists discovered the remnants of an extinct civilization we now call the Ancients. And here we found the secret to defeating the Shivans. How close did we come to being a footnote in the history of a future species that would happen upon our ruins 10,000 years from now? Would they indulge in the fiction of their own immortality until the Shivans came for them? And how long had this gone on? Did the ancients stumble upon the monoliths and the tombs of their predecessors in this distant corner of space, dismissing the warnings carved in the walls of the sepulchre? And when the destroyers came at last, what did the ancients think as they sifted the cremation of dust and bones
staring into the mute remains for a key, some solution to their plight. What if there had been countless races, stretching back into infinity, and like the 9 cities of Troy, each civilization had been built on the rubble of one that came before, each annihilated by the Shivans. The ancients died 8,000 years ago. As humanity emerged from its Neolithic infancy, they believed their voyage across the sea of stars woke the dragon that slept beneath the waves, that the Shivans were birthed from the flux of subspace, and their destruction was the revenge of an angry cosmos. Адмирал говорил о том, что до древних были и другие цивилизации, которые были уничтожены шиванцами. То есть шиванцы — это как жнецы из Mass Effect. Позволяют цивилизациям развиваться, а потом уничтожают всех. И сейчас как бы наша очередь. Ладно, теперь действительно продолжим в следующем видео.